okulaba UG Movie Spotlight. Amanya n'eddoboozi nsigala nze Nakyanzi Daisy Promise okutuusaako programu eno. Era nga bulijjo nabagamba nti programu eno tutunuulira ebintu bingi nnyo ebiri mu film industry. Tubatwalako ku sete ez'enjawulo, tubatwalako mu theatre, tubakyayiza kuba director n'abazanyi, tubatwalako mu za award, anything about movies. Name it, ffe tukikuleetere. Ate nga olwaleero nga sinabababulira kyetugenda kutunuulira olwaleero, ffenna tukimanyi nti industry yaffe ebadde eyiseemu koko mu kaseera akazibu amabegako awo twaviirwako omwami Alex Mukulu, ate ng'omwami ono abadde wankizo nnyo mu industry yaffe eno, naddala mu side eri eya theatre. Adde musajja w'amaanyi nnyo. He has written over 30 plays eza theatre n'endala nyingi ezisingako awo, because you cannot record everything. Feze tumanyiko naye wateekwa kuba waliwo endala nyingi nnyo. Musajja abadde mulungi nnyo, mutendesi, menta, bangi abadde bamwenyumirizaamu, ate abadde musajja ateeruma ntamaso. Kyanaku nti yatuvaako ffe nga TV1 twasobola otuukayo ku National Theatre ne twogerako n'abamu era nga baali banyolwa. So olunaku olwaleero tugenda kutunuulira ku filmmaking in schools. Kituyambe kitya? Kiina kyekyongeddeko ku baana baffe? Kiina kyekigenda okuyambako movie industry? Wabula nga ate tetuli ffeka. Olwaleero sirinzeka mu studio, ndina omwami agenda kweyanjula naye nga aviirye ddala mu Pearlwood Film Awards. Balina kye bateeseteese ekyamasomero era byonna tugenda kuba tubyogerako. Ngenda kumusaba yeyanjule. Tusanza okulaba ssebo. Nange neesimye obasinkana. Yennyabo. Badde nsaba weyanjulira abalabi baffe aba TV1 beyongera okumanya n'okutegeera. Yes, nange neesimye okuba nti mbegaseeko olunaku olwaleero. Amanya n'eddoboozi Muzeeyi Bwanika nga nze Ssaabawandiisi oba gwenyinza okuyita Executive Secretary owa Pearlwood. Pearlwood nno kyekibiina ekigatta abakozi ba film mu Uganda. Yenyawo. Okay. Pearlwood kyekibiina ekigatta abakozi ba film mu Uganda. Nga bw'owulira Nollywood. Kati ffe mu Uganda tulinayo Pearlwood nga kiva mu Pearl of Africa. Pearl of Africa. Kati yongera okukinyonyola abalabi baffe beyongera okukitegeera. N'oyo ali eyo nga filmmaker nga tandaba kujoininga ajoininga omubulire ekyetaagisa kyo kujoininga ekibiina kinene, kubanga munange bangi bali ba filmmaker naye tebabimanyi. Basically, first and foremost, bwe tuba twogera ku film industry, film industry it is biri ebigambo bibiri. Mulimu film ne industry. Kati ebiseera ebisinga tubadde tufokasinga nnyo ku film and not the trade aspect of it. Bw'ojja mu trade oba bw'ogenda mu katale konna identity kiba kikulu. So Uganda twali tubula nga bw'ogenda mu katale k'ensi yonna, we didn't have an identity. Abasinga kyovula bali batuyita Ugawudu, Simanyani, but remember all these names zina bannyinizo. So you can't claim ownership until around 2013 ba filmmakers lwe baasalawo okuba nti bafuna erinnya lye basobola okweterekera. Era nga mu 2019 ne bavaayo ne tuvaayo ne tuliwandiisa nga trademark. So today we identify ourselves as Pearlwood. So okubeera mu Pearlwood tekikuggyako your personal production houses. Kati nganze personally production house yange it is Vortex Films. Naye ate nga ffenna twegattira mu kibiina kino awamu ng'abakozi ba film. Okwegatta ku kibiina tojjanga individual. In most cases bw'oba muzanyi kikwetaagisa okuba nti ogenda mu Actors Guild. So tulina guilds ez'enjawulo within Pearlwood. Kati nze I come from the Producers Guild, being a producer. Okay. So kati okubeera part of Pearlwood nina okuba nti I affiliate with one of the Producers Guilds within Pearlwood. Oba omuzanyi abalina okuba nga affiliating with one of the Actors Guilds within Pearlwood. Mu bufunze omuzanyi yenna ali eyo nga they are not part of Pearlwood nga naye alina ekibiina kyalimu ekya film naye nga ye yandyagadde okubeera part of Pearlwood, asobola okujjayo nga sekinoomu wadde director we tannatuusa kwewandiisa
n'ajoininga. Exactly. Naye tajoininga Pearlwood, ajoininga guild y'abazanyi. N'abeera part of Pearlwood. N'abeera part of Pearlwood. Nsuubira ng'ekyo bakitegedde bulungi nnyo. Kati njagala oba baweeko ku benefits entono ze bafuna being part of Pearlwood, because tosobola kuyingira kintu no nga abantu abasinga ayagala kumanya if I join this funamu ki kingasa ki. Yes. Basically the benefits for starters omanyi buli omujja ewamu wabe benefits are unlimited. Ekisookera ddala ojja kwesanga kati kampe ekyokulabirako mu bazanyi. Abazanyi bangi bafunye obuzibu nga they are being abused, taken advantage of. Ebiseera ebisinga director oba producer abatakusasudde okwekubira enduulu bona complaininga, they will alienate you, bajja kwa isolatinga. Naye bw'obeera part of the guild ye complaininga. Mwawulyako issues ezaali mu Hollywood, the abuse of female actresses. Lupita Nyong'o was at the helm of that. Why was it very hard for her to be pinpointed by my alienating? Because she's part of a guild. Okay. So guild ye negamba oppressing one of us is oppressing everybody. So chiba kyangu nnyo for you to advocate for working standards. Chiba kyangu nnyo for you to advocate for increased payments, things of that sort. Kati bw'ojja tekuli mu sides aba producers ebiseera ebisinga abakola film tebalina bazitunda. Ate nga film okwawukanako ne disciplines endala, you can't work in isolation, you can't work alone. Era n'abagezezaako balaba nti bw'oba tokoze buli lunaku wiiki gy'onaamala nga tokoze like over to enough content, everything falls apart. At the end of the day, you need exactly. So to build a formidable market that is sustainable, abana baffe bw'obaolyawo gye basobola okusikira twetaaga okuba nga tulina ekintu eky'omuggondo. Kati the only way to achieve that is being part of a bigger umbrella that is like twetaaga nga ffenna twogera eddoboozi limu nga wewabaawo ekinyizo omu tugenda kwogerera wamu mwenna kibanyigira wamu ffenna kitunyigira wamu. Of recent AI yajja AI aba filmmakers nabatandika okukozesa AI for writing scripts. Screen Actors Guilds nezisituka nezigamba singa musigala nga mukozesa AI to write your scripts tugenda gamba audience yaffe, people that love us, that we are no longer part of your. Okay. So you see, you know, it is survival for everyone. Everybody wins. I think ekintu ekyo ekyamazima AI abaana akwatira ddala storyline n'agisula mu AI newandika script. Newandika buli kimu. Kati bannange ba script writers emirimu bamugibagyeko. Definitely. Ate si bo bokka, jangu ku bazanyi. Olwaleero ojja kwesanga nti nsobola okutuula nenfunaawo ate kati bano abaana abato bagezi bazibu otuulaawo n'omwa character descriptions nakulira story buli kimu naproducinga video ngeri fully finished. Twina character yonna gwe weetaazi, just take a few photos of people probably never taba cartoon and it will come out perfect. So how do we ensure that our human resource nayo teweddeewo is through this kind of advocacy organizations. Nti buli otubanga tutambulira wamu tekitegeeza nti kikujjako endowooza yongeeyo omuntu omu. Nze nga bwanika teryaŋŋaana kukola firimu gye njagala kukola, teryaŋŋaana castinga gwe njagala kukola, naye bwe mujja mu bintu ebibaffectinga kati kyekyo ekyawukana wakati wa film ne industry nti bwe tuyingira trade the terms the arena is different. Or you know, okay, how do we survive now as an industry, not as an individual? And so we'll call a film take ku YouTube. But believe me or you, at the end of the day, YouTube onakulenakiranga sikola. Ngenda kuba siyingiza. Exactly. Kiba kitegeeza nti omwana wange tasobola ku inheritinga that. Mbanga slave. Naye ate bwe mu creating a catalog, when we create a formidable box office, eri bannaffe balina kye bayita box office records, they will tell you, you know, film eno etunze this number of copies in a year. Wakanda Bosambo yafa, the sales even went higher than the actual premiere of the movie. Chikulaga nti balina structure. Now, to maintain a structure, we need this kind of institutions that are stronger and stand for
the interests and values of the stakeholders. Nga fena zituyambira wamu. Yenyavu. Okay. Tweyanziza nnyo ssebo. Amin. Ekintu ekyo nno kikulu nnyo kubanga AI yo bambi ekyamazima ewambye. Naye togitya. AI togitya. You know, AI is going to eliminate the lazy ones. Of course, yeah. Exactly. Yes. Gena ku eliminating abali lazy. The lazy ones. N'abatayagala teekamu because leero omuntu agenda. Era aba lazy. Lazy. Yeah, that's being lazy. Because kujjako okyokwata ssente oba script writer akolere script. Exactly. Kati bo banaalyawa. AI eyina ebintu byetajja kukola. Tukkirize tugaane ekusobola okukola buli kimu. Naye eyina byetajja kukola ki? Byetajja kukola. Yes. Kale tweyanziza nnyo omwami Bwanika. Olunaku olwaleero nno tugenda tunuulira nnyo filmmaking mu masomero era nga gwe mulamwa gwaffe nnyo ogwaleero. Twagala tumanye amasomero of late actually kizenga kibaawo naye nga tetukiwadde nnyo maaso. Bazenga babaddewo nga bakola drama waabwe okusokera ddala owa stage kati nga womoze mu industry yaffe eno eba theatre tuziyite theatre plays naye nga bazikolerawa masomero kakati ne bavaawo awo ne ba-upgradinga ne bajja ne batandika ddala okukolera firimu ezaddala nga bazifulumya naye nga oluusi ffe tetulina nnyo we tuyingiriddemu nga film industry nga bo bafuna badirector abaabwe bafuna abantu baabwe ne bakwata abaana ku masomero ne bakola ki ne baproducinga firimu ezo ne bazifulumya ku market naye kati first of all nga tetunabagenda wala ne twagala tutunuulire kirungi ki kiyambe kiti abaana baffe should we push it oba tukigaane nti kino ekintu abaana muba distractinga ku kusoma kati gwenga gwe mwami Bwanika oba sawa zino oliwo nga representing the Pearlwood namanyako president ali mu leave. Yes. Namanyako president ali mu leave kakati gwaliwo representing mwenga Pearlwood ekintu kino mukiraba mutya? Basically we are lucky nti abaana abato batusooseeyo. Ekintu ekimu ekyaleeta theatre tenafa naye the sorry state of theatre eva nti there was a generational gap ne tukizuula nti newesanga nti abaana abato theatre was diffused from schools so gap eyo yaleeta theatre okuba nti yakkira ddala era theatre ezisinga okutandika okuggalawo nti audience yazo yetandika okukka. Omanyi you can't underestimate a new generation kuba bo bajja n'endowooza zaabwe ebyo baagala biba byabwe so the moment you fail to evolve olwaleero you're talking about even before you're talking about filmmaking in schools jangu ku content creation look at TikTok nti luli abantu bateekangamu sente nyingi olwaleero even advertisers would even reach out for TikTokers to advertise their content. Not even would they reach out to TikTokers. Exactly. Yeah. The moment we fail to evolve, back in the days when we failed to evolve in theatre, cha affecting theatre so much. Olwaleero amasomero begavayo ne gatandika okukola film. It is actually the younger generation, the young ones, the young producers that are coming up, the young directors, they are igniting the spirit of art. Art is the next big thing, believe me or you. Yes, after agriculture the second big thing is art. Exactly. Fashion, engoye zonna ze twambala, everything is decided by art. And I can tell you until our young people are involved, then the future is not anywhere. So to us it is a blessing okulaba nti amasomero gatandika okukola film era bwe twakitunula ne tugamba okay, how can we enhance this, because probably it could be the foundation, the backbone of Uganda's film market. Lwaki gwe ne bw'onaakola film edda twalina film baziyitanga the yellow card Richard and Rita n'afuna olubuto n'ava mu ssomero n'abona nga bazikozesa n'okuba nti babuulirira abaana munnange olina okusigala mu ssomero. Today abaana b'olwaleero tukyababuulirira bo tebatya biduduma. The moment you tell them that's a no-go zone wogenda okubasanga sitya danger. Lwakyaŋŋaanawo. So bwe bajja mu content creation kiba kitegeeza bagenda kutandika okuba nga ba-analyzinga things by themselves.
They are going to start telling stories that relate to themselves. But then many of these stories that have been produced by these schools, ngolaba nti story nkulu, it's a mature story. Naye bw'otandika breaking it down, nti abaana be bakikoze nga weewuunya the way they brought it up. So olaba nti tuyina gold gwe tubadde tutandise okutemerako ettaka nga tutandise okumwerabira because we lacked the necessary structures that could actually propel the art sector to another level. Music, unlike other disciplines, music osobola okuba popular naye nga toli famous, nga abantu people are not paying to actually watch you. Film, the moment film makes you popular, trust me, you're earning, you're getting the money. Now, when we have young people coming onto stage, it is time for us to step backwards. To gambe, okay, let us give them the center stage. We let them shine. Chechirachi, as Pearlwood twagamba, okay, let us identify them. One, we looked at films that are not, that already are on the market. Tetusobola kutunia film etali katale, unlike the festivals ezibadde zibeerawo, and we let the public opinion take lead. Abantu batugambe nti manya afirimu eno ffe tulabikidde bulungi, and how do we assess that? Tutunulya firimu eno yakalabibwa abantu bameka. So tugenda kujja otugambe nti firimu eno erimu ensa. Before we look at the quality of the making, twagala public feedback eyo. Kati public ulitandika kuwa feedback, etandika owninga whatever is happening. So that is the direction we are taking. We are not just sitting back, giving them the space. Nee, how are we giving them an enabling environment? How are we introducing and enhancing their visibility to the audience? Atenda mwatandika nozisindika mu cinemas. Exactly. There is one school movie I know that is I'm Sorry Mama. Yes. No, I'm Sorry Mama is being nominated under the Uganda Film Festival, which is also a good thing. They are pushing it in cinema. And what do we encourage as Pearlwood? Yes, Pearlwood Awards would be Olia Institutional that it is competitive with Uganda Film Festival. It isn't actually. These are all promotional avenues. Yes. But for what do we take from that? Titujagenda tugambe nti I'm Sorry Mama yalagidwa mu cinema. How many tickets were sold? How many tickets were sold? Now, those tickets are part of the box office sales. Ezigenda okuinforming how much this movie has been watched. Is it one of the movies you guys are looking into? Yes, it's one of the nominated movies, by the way. I'm Sorry Mama. So, okay. Auntie, ndimanyi because yakolebwa omu ku basajja benzize nga ntunuulira mu movie industry, that is Victor Kinene. Victor Kinene. Yes, ategera omu ku bazanyi, he's one of my makers. Okay. So tovola bayonji manyi nnyo. Yeah, it is a very good movie. Yeah, it is. So ekintu ekirala kye mbadde njagala okubuuza mwami Bwanika, ng'olowooza this filmmaking mu masomero, should it be part of the curriculum? Because bataddeko ebintu ku curriculum nga bataddeko bazita DIT, something like that. DIT certificates. Yes, mulimu kusiba nviiri, cake making, bichi ate waffe olowooza naye teyandibadde part of it. I don't know, naye I think our policymakers balina ekintu kye batanazuula. Nigeria in 2019 the creative sector contributed to the GDP more than oil. Chikulaga chinti. Today, much of the content we consume, telecoms, they are earning much more from data than airtime. And probably nzo kusanga nga bafuna kinene n'okusinga kye bafuna mu mobile money. Okay. Chiche chikulaga nti singa film ebeera ngeri well handled, oyinza okwesanga nti it could cater for oyinza solving employment rate to over 30% among the young people. So kyekintu kyendowooza nti kirina okuba nti kitunuulirwa very carefully. Government yandibadde esitukiramu neyongera n'okiteekamu ssente. Lwaki when film twabadde ne Honorable Rachel Magola and she had this to say nti film bwekula, every other aspect of art
ekula. Of course. Lwaki film employing omuyimbi, visual artist, ba editors, camera personnel. Kale tusokene tuve kwa abakola film. Tudde ku disciplines ezili outside film nti bana ba crafts. Bonna film will employ them. Architecture designers, interior designers, makeup artists, engineers, yes. Lawyers, njango kubakola ebyokulwanyisa, the explosives. Film is a very vast discipline. So singa tuba nti tugikutte bulungi ne tuteekawo infrastructure egenda okuyamba omwana atandike nga muto nga ayagala ate nga ali mu film. Leero tulina films etumanyi nga Home Alone. Yes. So leero we bakulaga Kevin musajja mukulu naye it is very hard to even believe nti he's the one. Yes. Olwaleero akyalya na ku ssente eza Home Alone. Now imagine if our children are at that level nga bakyali mu ssomero n'atandika okubuilding a career ye. Tunuulira abazanyi b'omupiira abasinga baretiringa at 36. Nabadde ntunya nga bagamba many of the big artists, big musicians in Uganda died before 40. File Bongole Rutaya, Baba Sude, Pokafero, Wizo. It means tuina gap age bracket but tunalinda omwana ono ave mu ssomero tuina kyetutta. So twandibadde tukitandikira eno. So I don't know why the policy makers have not yet woken up to this reality. Nenze ndowooza at this point film kyekintu ekyandibadde nga buli ssomero gye liri likola film. Lwaki it doesn't take so much of a child's time. Ate kimuwa ne environment to explore other avenues. Waliyo omwana nga ye ayagala kuba nnanga. But trust me, ennanga eyo bw'anaagikuba in the form of storytelling egenda muwa another level of discipline. Agenda tuuka okuba nti kati aplayinga professionally nga takyayimba vulgar music, nga takyakuba vulgar music, nga kuba ebintu ebirina value. In actual sense, it is helping us shape our children. Because it is a reflection of society. And at the end of the day, we are dictating what they act and what we show on screen. Actually, we are not dictating, we are inspiring. Yes. No, okay. We are inspiring, yes. Of course. Because agenda kufocusinga nnyo ku kintu kyali mu kuzannya ne kyali mu kufulumya ate agenda kuba naye akizannya nga bw'akiyigirako. Two, atandika okukiowninga. The little discipline we have today can be attributed ku stories zetukuze tuwulira. The question is, abaana baffe story ki ze bawulira olwaleero? TikTok efuuse TikTok. Kati kyekigenda okuinforminga the next generation. So singa policy makers basigala nga beebase and they play off, I can guarantee you we are not having another generation that is responsible. That is so sad. So film mu masomero kyekintu kyetulina okugamba, okay, let us all have all hands on the deck. Tulabe how do we support this. Kuba ate bw'okisupportingira mu ssomero omwana agenda otuuka eno. Central Lens University yavuddeyo negamba it has given full bursaries to all nominees in the Pearlwood Film Awards. The actors and actresses. Exactly. The moment your name is nominated. Wekastomala Senior 6 and you're willing to join Central Lens University, you have full bursary. So okiraba nti imagine omwana ali eyo nga bw'oba oli awo teyandifunye na kirooto kigenda mu university naye kati watandika okufuna targets zino no kati kyongera omuwa concentration. Yes, and they are going to push so much so that they be part of it. Exactly. Kati, and it's not just Central Lens University. You find other learning institutions will also come up with, okay, how do we support this? How do we support? Because by the end of the day, omwana ono gwogenda okuwa scholarship. Aina kyayongera ku ggwanga, aina kyayongera ku institution yo, ate naye ng'omuntu agenda sigala kyekimu. Ye director of Wencha. Exactly. Agenda otuzimbira Uganda Wood. Oba agenda okwongera okuzimba etafali ku Pearlwood. Yes. So
tweyanziza nnyo mwami Bwanika. Mbadde nsaba tugendeko mu bulangu katono nnyo tugenda komawo tutandikire awo wennyini we tukomye. Nze kuleetera ssente zo tukole ekiddako. I'm sick and tired of your ignorance about my life. You know nothing about my education. Just So now it's like never do because of that that again. page 4. Omwana namba wa kumufunyisa mbuto. This is actually a blackmail case. I only entrusted you for one reason. Discipline. You are simply reminding that you are here for three things: discipline, hard work, and commitment. But Mummy, aren't you tired of all of this? Mummy, if I'm given one more chance to go back to school, I'll make you proud. I wish all your dreams come true. It is unacceptable that men use their power to keep us voiceless. It is time we stand and we say no more. Just tell me your problem. Oh, by the way, where is Daisy? She doesn't deserve to fit in us. But you have to be a jack about it. Shut up. Go. So even punch. Ladies, Daisy, you brought her here when she was an excellent student. How are you going to go about it? Otherwise, she's at the verge of losing her place in this school. Daisy, stand and embrace who you are. This matter all the shame. This has to stop. Let me teach you how to be a woman. ebyokulondako biri ebi ekisooka kutunda wano. Kyavuddemu Anna kusoma bulungi. Mama wange yangamba afuuka head prefect yamwe kituufu. I missed you. We brought this girl from far, and I don't want her to lose at this point. Today I stand before you not just as a candidate, but as a voice for change. Biki ebyo byoyogera? Ani wawulira? Ngamba nti nawe teweekakasa by'osoma. This girl was ever getting 90s, and now she's going 60s. Answer me. Fading like nothing. What have you been doing? What have you been doing? You must go home. Mbona bijeje wako? Hapana ongea. Chi kutwala isomero kwegaraji. Walala byekengeri gye batuyisaamu nga tuli awo kusukulu. Ninkuloramu obusobozi bwa maanyi muno kandi nanyowe ninkwikkiriza. Oyegendesereza abakazi buli mukazi wena ina silimu oyegendesereza abaana b'obwisiki batali kubiyabiya. Hi Cliff. Maria. Maria. What if the other kids at school become so mean to Cliff? You know how some older kids are? Just the school. Here go. Papi Kiris. You are welcome to the school. I've heard stories that can be tough. You just need to learn how to start a conversation with a girl. It's all about confidence. He barely interacted with anyone. I only interacted with one. Amazing, beautiful girl. I'm flattered. Ninkuloramu obusobozi bwamu. Mbakulisaayo nnyo mu ka break ako. Ezimu ku trailer zetuzanye eza movies, ezimu ku movies Pearlwood Awards zetunulidde okunominatinga mu awards zino eza movies z'amasomero. Ya ndowooza wonna muzeerabiddeko mubalabye abaana abali so mostivu abali so mostivu abaana bazanyira ddala ng'abazanye edda naye nga ate they have just been trained in school
n'abasomesa baabwe ne badirector be baleese okubakola ki okuba traininga okuzanya firimu ezo ziveeyo so ekintu ekyo kirungi nnyo tetwandeetaze tukibike omuzadde nno gwali eyo ng'omwana obadde omugaana nga firimu bajja omugamba sikulaba mu kamera yobadde okola nsobi kubanga abaana baffe bayigamu nnyo ate era nga bafunamu nnyo nyini ddala tukyeyongerayo maaso ne programu yaffe the movie spotlight era nga tukyalina omwami bwanika okufiira ddala mu Pearlwood akyatuyisaamu engeri ez'enjawulo atugambye nti nno St. Lawrence University yavuddeyo newa offer abaana bonna bagenda obeera nominated during these awards bagenda somera bwerere ku university ekyo nno si kirungi olabawo wona akasente ka university obuusembize kyenkana kyekyo so gwe omuzadde adagana omwana okubeera part of the movie simanyi naye ndowooza onaaba omuyisiza si bulungi bw'omugaana so tweyongereyo twogedde ku nsonga ey'okubanga movies neeno zigenda tuyambako okushapinga abaana baffe era otubulidde nti nno okulonda like awards neeno n'abazanyo banominating and all that kigenda kuba ku it is going to be a people's choice movie gye basinza onyumirwa gye basinza olaba n'awards zino zitera okubeera mu waffe bibaamu naye you can't beat science. You know, science 2 + 3 is 5. Science is organized knowledge. Kati tugeze balaza I'm sorry mama in cinema. The ticket sales it is public knowledge. No, but then at the end of the day final tetumanyi. No. You see, information yonna etali public knowledge, then it's not public, it's owned by the public. Kati wona agenda ku stream east kwe bagendo okulaba nti balabira firimu zino miruli yajja kumanya nti bannange box office sales ku stream east firimu eno yalabiddwa abantu bwe bati omutwalo gumu eno yalabiddwa abantu 2,000. So you can't say movie of the year ate yalabiddwa abatono. So awards okwawukanako ne festival you are actually celebrating a year of excellence. Tosobola kugamba abantu movie of the year nga tebagimanyi. So the public will have access to these numbers. What actually tuina aspect ya jury. Naye jury contribution is 10%. Kuba tetutunuulira butunuulizi nti film abantu bagirabye. Netwaga tubeeramu ne kali akakwalite abazanye bulungi at least neyo credit tujagala kyekiba kijuri tetwagisuuliridde but its composition is just 10%. Public next week tugenda kubanga bayina voting links buli omu ajja kuba amanya nti ono nomini bakamuvotinga abantu bwe bati. We pray that TV1 comes on board eberenga esobola okubanga abantu eyongera okubalaga ebintu bino ebigenda maaso tuberenga tuyina awards ezili owned by the people. Senga ogezaako okuteeka omukono mu wiru y'abantu omanye ebibaawo. I've seen okimanyi wano waliwo music awards ezaagwa simply because of one artist nti abantu baali bamanyi omwaka mulamba gwe bamaze balaba ate bo ne bawa omulala abantu ne bakuba emmeeza. That is the last time those awards were organized. You can't cheat people's will. Ate abantu benaku zino bakamba era bajja kumanya firimu eyo twagirabye lwaki teyawangudde ng'ate ffe gye twasinze olaba. Kati oba olina okuvaayo ne statistics oga bannange wano mu cinema mwagenda batono ku online ne mulaba batono. Kati wano bajaji ne bagiwa scores ntono everything. Ekyo kye bayita viewers choice awards. Kyova olaba tetulonze firimu there wasn't a criteria for submission. We were looking at films on the market. Ne tugamba public muzine eziri mu katale eriwa gye mulabe basanyusa nti tulabe eno then internally ne tufuna ba professional filmmakers nti kati mbana bana abazanyi aliwa bwolaba alidde mu banne baliwa bwolaba abaliwe bati there you can
handle it at that level. Bwe kijja ku the final casting of the vote, it is totally public opinion. Okay. Kakati mwami Bwanika bwayogedde ku kyokuba nti St. Lawrence agenda kuba nominees bursaries naye ate at the end of the day twagala tumanye awards zino eno omwana ono azanye agenda ku benefiting amata because mugenda mu award kale yinzo kugirako sente naye tujjukire nnyo nti essomero tegenda kugirako sente oli mu festival oli mu festival Oscars ozmanyi era Oscars bakugamba you don't apply, we invite you. By the time your name is mentioned at the Oscars platform, trust me, you've earned it. So no need for giving Pearlwood awards. By the time you're nominated, you've earned it. Kati ebisigadde biri mugwe engeri gyogenda okweconductingamu from that point onwards. Omanyi kiringa kuwa omuntu ekyennyanja n'okuyigiriza omuntu okuvuba. What are we creating for these young talents? We are letting the Ugandans start appreciate their own. Okay. Na bwe bamala okappreciating their own, gwegenda okole firimu endala eddako. Abantu bakulage nti bakutegedde bakwongera obwasente zinave kati olabe kye bayita obugagga kati tuba tukuwadde ensulo wajja kati ekibadde kisinga okuba ekibi and I strongly discourage it when we don't build infrastructure naye ne tubanga we are making filmmakers depend on handouts, depend on those simple things. It is not helping, it is enslaving the creatives. Nti buli kaseera abaalo alindirira ekyo ekitono. I can tell you this, omwana bw'awangula n'omuwa $2,000,000 mu mwaka, $2,000,000 tasobola ziryako myaka 2. Naye ate singa otereza infrastructure wajja kyo kigeza omukoledde ensulo egenda kuba etonya aw'omusolo a contributing to national growth ate asomesa eggwanga ate nga y'omuntu social status yebeekoze eki eba ekyuse so ekyaffe tetutunuulira nnyo na omanyi tugenda muwa kirabo ki so bino ebyala ebigirako incentives ezigirako nga Central Lawrence kye yawadde twagala kwenehansinga social status y'ono omuntu kuba kye tusinga okugamba abaana bano toyina ebitabo kikulu. Much as you're an actor, funane profession endala gyokola. Mulabye Dr. Ashraf Semwogerere. Yasooka kubanga wa musawo w'amannyo. Nti bwe byagananga mu theater, n'agenda n'akuula amannyo. So teyasulanga njala. So, you know, when you are an artist, naye nga toyinako ekyala kyokola, kiina kye kiyamba. Ne ba artists abalala be tulaba bonna, ab'amaanyi balina ebibeera bye bakola ki? Bye bakola. So, that's what we encourage these young talents. Much as your passion is in art, already kati ogw'omukulu ogutandise nako funako discipline endala gy'omastaringa tubeereko ne superstar nga doctor tubeereko ne superstar nga aerospace engineer ebyo bye twagala sector olweba ekula naye anti kati mwami Bwanika yes omwana ono tumusindise mu ssomero kati kyembadde njagala okwongera okutegeeza abalabi baffe okumusindika mu ssomero tumusindiseyo tutya. Is St. Lawrence going to continue with the line? Bagenda sigala baana bano baba training bagenda sigala babafulumiza movies ekirala waliyo production companies ezivuddeyo oba kale ngambe ba director benjawulo bavuddeyo ne bagamba baana bano abanominatingiddwa ngenda bakastinga nga bagenda kwongera ku visibility yabwe kale baleme okwebaka nti assuming mbadde nsomera ndabye wano kuzimu ku traders nga ebadde ya Trinity mbadde nsomera ku Trinity bo bazanya filimu nvuddeyo ngenze ku campus gye bampadde bursary yes bampadde bursary because they are interested in what I'm doing bakiramemu makulu and all that naye bo tebazanya kitegeeza neebase nino sigala mu pula abantu obutanneerabira ekyo kikulu nnyo. Ekisooka okugenda ku university omwana agenda kola course gy'ayagala
not specifically sijui acting, film making, no. Kati for starters njagala audience ekategeere bulungi nti omwana bw'aba ayagala kukola course yonna endala public admin, accounting, ebi ajja genda akola eyo. So basari eno teri attached ku film, it is open now. Ba nange nga director oba producer njagala nnyo face abantu gye bamanyi. That's what makes money. Like seriously, bemba nga njagala kukola sente ngenda promise ono njagala mu casting kuba abantu bamutegedde, abantu bamulaba bamugoberera. Era bwe najje wono ngamba muzeyi bwani kumanya olunaku ojja kumpa ayata akakadde ngenda okupe nga ndaba kajja kuvaayo ngenda kukola naye ennaku 5 obukadde bwange 5 naye bwe nagenda katale zijja kukola ki zijja kudda. I can tell you kijja kunyanguyira okuwa promise the 5M okusinga okufuna ono w'emitwalo 5 naye nga ngenda mumalirako sente nyingi mu promotion. Now that's the difference. Nti already producers are beginning to scout these young talents. Okulaba nti how can we make more money? Kati olaba nti buli omu kati aba yerowoozaako yekka. Producer jagamba how can I make more money? Kati yanoonya omuzannyo ono face again omugulira sente. Nga ye aina that, because we are all selfish naturally. Aina that selfish go naye ate noono aina kyafunamu. So it is an all-round system. We need to build an ecosystem that facilitates everybody. Olwaleero lwaki we have very few intellectual property lawyers in Uganda? Because IP is not yet paying to its full potential. Singa film etuuka ku level wetugirengera in 1 or 2 years, kiba kitegeeza omwana ajja genda asoma amateeka ge ye ng'agamba nze njagala kuspecializinga mu intellectual property law. Nsobola okuba nti oli agenda kukola contract, oli afunye ekizibu tebamusasudde, awo wenyimirira. Kati until we have that ecosystem ng'egenda kuba ng'eyingiza mu byonna, singa ntuuka nga ngenda kukola project nga neetaaga okuba nti nyina abantu 5 ku set, ngenda kwetaaga omuntu agenda okuba nga abawa emmere. Kiba kitegeeza tugenda kutandika okugamba nti bannange omuntu gwe ngenda okuwa contract okunsupplying emmere omwezi gwe ngenda okukola alina okuba nga ali pre-qualified, alina okuba nga asasula omusolo. Okiraba nti everything we need to build an all-round ecosystem. Kekalike wabuuziza mu kusooka kiki kye tuyinza okuyamba ekyo kino. Policy makers are sleeping. Naffe tetulina kulinda gavumenti ezuukuke tetutambule banaatusanga kuba ffenna nyini mufufu for status. Exactly. Yes. Okay, tweyanziza nnyo ssebo. Olwaleero nno tubadde tuli mu kutunuulira era nga tutunuulidde nnyo filmmaking mu masomero, bwe tuzongeddeko, bwe tweyongedde okwenyigiramu nga movie industry okwongera okuyimusa ekintu kino eno. Aba Pearlwood bo basazeewo ne bagamba waayo abaana bano katubaawaadinge tubazeemu amaanyi beeyongera okukola ennyo n'amasomero amalala agabadde tegakikola geeyongera okukola ki okupushinga, because at the end of the day it is also publicity. Yes. It is also marketing for the school. Because tell me why tuzanye wane eno Obulango, the school name is all over. They've not paid. They've not paid. So at the end of the day you're marketing your school. Ngenda laba kafilm kanyumire ngambe y'isomero kye lyakoze kaneeno. N'ebirala bingi nnyo ffenna tusigala tufunamu either way. Kati mwami wani kaenda kusaba okose eddakiika emu bweti osibula abantu baffe. Bale ngamba sibula nja kwebaza TV1 okwagala eggwanga ne mugamba nti program bweti nkulu eri eggwanga kuba especially bwe kijja ku baana bano abato. Next week tugenda kubanga abaana bano bakola interviews ba nominees ngate bakontana mu debate ezenjawulo. So tusaba bana Uganda TV1 mubawagire mu voting abaana bano. Go to stream his films, vote, subscribe and watch these movies. Drop your comments. Tulabe nti ate bwoba oliawo we make Uganda proud. Tweyanziza nnyo ssebo. Nyongera nnyo kwebaza gwe omulabi waffe yeekuumiddeko obwedda ali naffe okuva gye twatandikidde mpaka essaawa eno ey'okumaliriza, ate nga nyongera okukujjukiza gwamisinze program Innovation Link weeri egenda bikumalira. Program gyagendayo ogirabe, genda downloading app eyo ku Play Store ne ku Apple. Ate osobola ogenda ku website yaffe tubeerako live, genda ku social media handles zaffe
tufollowing Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Teka mbutesi TV One Uganda bino jakubo bifuna tukwa updates ezenjawulo amawulire entertainment n'ebirala bingi. TV One Uganda ye TV gyotasaana kuvaako. Tukwagala nnyo tusisinkane sigalako program nyingi zitajja. Mwendaba. Ebyokulondako biri ebyo ekisooka kutunda wano